this night is the last night for me. Tomorrow I fly back to Italy, to Milan. And so I'm quite tired. What is your background? Все понимают по-английски? Кто перед этим говорил, что не понимает, могу ли я с вами сесть, или к вам переводить Don't be shy. Чтобы сильно было интересно, лучше рассказывать меньше с переводом, но все поймут, или рассказывать больше без перевода. Давайте с переводом. С переводом? Что тоже вопрос? Allora faremo se sono artista e designer, cos'è il background? So what is your background? Я менеджер Россия, дизайн, но мы находимся в Милане, в главном кампусе университета. Ну, вообще университет находится в Италии, Испании, Бразилии, и в основных городах мы преподаем разные специальности, за слово об этом сегодня скажем. Наша основная цель недели сейчас в России проходила неделя итальянского языка, итальянской культуры во всем мире. Вот сегодня последний день нас пригласила консульство, целый день выступаем, и я в свою очередь проводила подобные мероприятия в Киеве, и Андреа был на целой стране. There is just last setting you can try to arrange. It's about the color because it should be blue, white, noise like that. Because the projector is quite broken. So, my question is, what is your background? Буквально два слова. Какой у вас вообще, чем занимаетесь, какой у вас предыдущий опыт, да? Кто занимается графическим дизайном? Дизайн дизайн? So, who's from graphic design? Дизайн интерьера. Мода. Fashion? Illustration, бренд менеджмент, коммуникации. Какие еще направления искусства, арт-менеджмент? Индустриал дизайн. Who's from art? Кто именно искусством занимается? No one. Sculpture? Art history. Art history? Great. Учитесь или есть уже действующий дизайнер, действующий профессионал? Кто учится в университете? Кто работает? Lavora non studiano. Studiano, non lavorano, non studiano. Il discorso di prima, artista di essere povero. And it's your first time here at the Street Art Museum? Yes. Yes? No. Have you found it easily or lost? Lost like Первый раз вообще в музее здесь? Не первый раз. Кто первый раз быстро нашли, тоже потерялся. Давайте буквально еще за слово скажу, объясню, почему мы здесь вообще выступаем. И более чем довольны тому, что нас пригласили. Стрит-арт музей Петербурга участвовал в проекте Европейского в Риме. И наш кампус в Риме тоже. So, okay, no, I'm not quite old. I'm an old Italian, so I'm going to sleep with that. В Риме. Кто был в Риме? Кто был на фестивале? Кто знает в Риме Макси, Музей современного искусства? Вот. И, в общем-то, сейчас напротив этого музея есть казарма, так называемая, которая благодаря современному искусству превратилась в место абсолютно заброшенного, в очень крутой такой арт-спейс. И по формату, да, это аналогично тому, что мы видим здесь стрит-арт музеем. То есть и про ID всегда стараемся такие точки соприкосновения искать, чтобы давать молодым талантливым профессионалам сектора как раз развиваться сквозь такие культурные мероприятия. Вот поэтому мы сегодня приехали, место интересное,
первый раз, в зависимости от того, как сегодняшний вечер пройдет, посмотрим, организуем что-то более интересное, прикладное в следующий раз. So, what do you want to do about your future? What's your future plans? Какие у вас планы на будущее? Поехать в Италию. Что это? Поехать в Италию. Поехать куда? Италия, Италия. And more in general, you want to be a poor artist in a romantic No. with more, or you want to be a rich, famous entrepreneur, maybe a bit bad. Быть бедным классическим романтическим образом артиста или стать богатым предпринимателем, выбирать данную специальность. Okay. So the good news now is you can do both. И хорошей новостью является то, что можно в современных условиях устроить успех. So you can keep your art, your soul, your brain, while being a successful business woman, because you're mostly women, in the field of design, in the area of design, so from fashion to graphic, from art management to furniture design. Хорошей новостью в современном мире является то, что условия позволяют сохранить свою креативную часть, да, душевное равновесие, гармонию, но преобразовать свой талант и страсть к искусству в свою профессию, состояться как предприниматель в том числе. And the good news is you can do it for Russia, with you as Russian people, be proud to be a Russian, with maybe a connection with Italy and the Italian way to do design, the Italian way to teach design. So that's the topic of the talk I'm going to give you this night. And, И еще одной хорошей новостью является то, что вы можете взять это как степень с русской душой. Да, мы сегодня будем рассказывать, как данный процесс произошел в Италии, как родился Made in Italy, родился всемирно признанный бренд. И точно так же данный процесс сейчас зарождается в России, начинает вырисовываться Made in Russia, и вообще на выборку молодые креативные специалисты можете в этом процессе активно участвовать. So the starting point is 50 years ago when our school, ID, has been established, and the economic, creative and the design scene at that time in Italy was not like now, we know, so especially the so-called made in Italy, big brands in fashion, in furniture, was not existing yet. Italy was a very strong productive economy, producing materials like fabrics, food, even light technology, but without brands. We were supposed to serve other economies, maybe more advanced than us at that time, like French in UK. But nobody was care about Italian production and made in Italy. That was not existing yet. So maybe it's possible to link, to make some comparison to the current Russia now. And the idea is to understand how we want to understand together how design can be an asset, a leverage to add value to the current production of Russia, and eventually figure out about an incoming made in Russia. That's the point. Давайте так, если что-то не понимаете, задавайте вопросы. Попробуем разбираться. So, designers can help to add value to national economies, and you can do that for your economy, for Russia. Maybe you go to the next slide.
Do you know what is that? You guess? What? A brake system? Exactly. So, this is a brake by Brembo, that is an Italian company. And Brembo is the world leader in braking system. They produce the best brakes in the world. For everything, for machinery. For motorcycle and cars, maybe. But many cars. So the best cars in the world are equipped with the Brembo brakes. Ferrari, Porsche, but also mass-produced cars. And this guy, Mr. Brembo, is the owner. No? Go back, please. The guy, the owner of Brembo, as soon as he achieved the perfection in performance, in technology, he decided to invest in design and embark designers in his company and say, I want to make my brakes very sexy. Do you find sexy these brakes? Maybe. So they work on color, they work on brand identity, on everything. But they work in order to add value in brakes. Who cares about brakes? It's something so hidden, nobody knows. But Mr. Brembo bet on design. He said, okay, design is my next challenge. And now, Mr. Brembo, when he go to deal with Mr. Porsche for selling his brakes, he's gonna have money, he's gonna have a better deal, because the Brembo brakes are very well known. And the final customer, the driver of a Porsche, buy a Porsche also because of the Brembo brakes. So, this is a way to add value to design, art, and aesthetic to a current technical production. Do you have similar case in Russia of heavy or light industry that can be traded up eventually by including design, by adding value through design? Do you have in mind something? Есть какие-то вам приходят в голову примеры того, как дизайн индустрии в производственных каких-то компаниях в России, точно так же уже существующий объект, да, здесь мы сказали, что эти тормоза уже были технологически признаны лучшими во всем мире, и благодаря цвету, благодаря вот такому дизайну господин владелец бренда, он смог их продавать еще дороже. Мы пока пример в России не находили, может вы подскажете, что такое. Вы попасть в военную индустрию развиваться. Почему? Назовите, что он хорошо делает. Что он конкретно. Потом мы назовем еще. То есть получается, что как раз для дизайнеров, да, если какие-то производства есть и креативный подход, есть поле для как раз работы и реализации этого примера в современных условиях здесь в России. So if you don't have any case, it's a missed opportunity, but if you will think about maybe this slide. So the second option, maybe go next slide, is to start your own companies. If you don't have anyone who will hire you from the existing company, so that's time to start your company. And you, as designer, you can start your own, because again, design is not just aesthetic or even functionality, but it's also business strategy. So designers can design everything until the business model behind a commercial success. Do you know someone who started his own business out of his own creativity, maybe in fashion? Do you know something about startup? Do you know about crowdfunding? Have you heard Indiegogo Kickstarter platform?
Yes or no? Yes. Yes? What do you think about that? It's risky, you like it, you want to take this way. Why no? Sometimes it's a great opportunity to start your business or some kind of ideas. It's a good way, I think, Kickstarter or something like that. Yeah. Are you from the organization, from the business? Yes, I had some things on Kickstarter. We have a music festival, so we started something from Kickstarter. No, I'm asking if you are from a street art museum. Yes. Okay, so she's a creative entrepreneur. She's a testimonial for that. She's the living proof of this thing. So we can do that in Russia, the same. And you can start from scratch, from small, and then getting bigger and bigger and bigger. Yes. How is difficult? It wasn't easy because this great idea comes to us it's a good time because we have no lot of time. We have only 3 months to start the real festival, so we have not a lot of money for this. But we did it halfway, like the one. So we hope that next year it will be better and bigger and greater. Right. Okay. So what you can learn from Italy, out of Italy, 95% of total national companies are less than 10 employees. Less than 10 employees. How many employees you have in a street art museum? How many employees, how many working people you have? In street art museum, I think 15. About 15 years. So you are like an Italian company. Yeah. So the 95% means that the majority of companies are less than 10 employees, 10 workers. So it's about micro and very small companies. But all together, if you gather this company together, if you cluster together, you come out with Made in Italy. That is quite famous on the global scale. So start from scratch, start from frugal, start from little as possible, and maybe if you are bold to start and strong enough to resist, to face difficulties, you will come out with great success. Do you know some entrepreneurs from design from Italy? Some very famous entrepreneurs that are designers background? Maybe from fashion. Do you know someone? Dolce Gabbana. Perfect. He's a designer's background. He studied design, he's a designer, then he started some brands and business, then he grew up, then he had finance, distribution, communication, branding, business planning, huge complexity, but he born designer and he will die entrepreneur, very rich entrepreneur. All the fashion brands has been established by designer. Giorgio Armani is a designer, Miuccia Prada, she's a designer. But we have also a lot of brand and furniture that has been established by designer, not by businessmen. So, you have great power in your hands. Think about that. And the Versace is Italian? Versace is Italian, then Versace is a designer. Then he becomes so big entrepreneur that has been murdered because, you know, some mafia connection. Can we go to the next slide, please? The other good things, the other good news is something about coffee. What do you think about coffee? Coffee is bad, it's positive. Do you like coffee? You are used to coffee to inspire, maybe? Are you used to copy to improve, to be better? Yeah. Have you ever hacked something? So maybe you buy an item to try to hack, to open, to make it better. So copy is good, but it's good to get inspiration and to make it better. Okay? And we as designers, since we arrived so late in the design scene, in the design panorama, we had the chance to copy from the best
at that time. And the best was the German, the French, and the British. So at the end, by copying, we make it better and we find our way. What we copy from the Beaux-Arts approach from French, so we get aesthetic. We copy from technical approach from Germany and we get out with functionality. And then we add the marketing, business, so make money out of that. So an example is this chair that is made in Italy. It's an Italian design. It's a kind of archetype of Italian design. It's very Italian. And it's a good mix of aesthetics, functionality, because introduced the folding chair in the house in the 60s when the room was getting smaller and smaller because some social change, so you don't have enough room to store your chairs, and it's also a great success in terms of sales because it sold about 60 million of pieces. You imagine 60 million pieces. They opened plants to produce these chairs in the United States, in South America. So, copy from the current situation, the current scene, but improve it, do it better. Be curious, watch what you have around you. And, next slide, copy from the past. Both Russia and Italy are very rich in cultural heritage. You have a lot of, St. Petersburg is like Italia, so there's plenty of great monuments. You have a lot of inspiration from the past. So take inspiration, source from the past, but again, improve, okay? This is a coffee machine designed by the famous Alto Rossi, it's a name of Italian design. The name of this coffee machine is cupola. Cupola means dome, or dome is this side, you know, and he copy, and it is not shy to declare publicly, to say that the inspiration was this dome. So you have plenty of domes in St. Petersburg, you have plenty of beautiful church, monument, cultural heritage and everything. This is a great source for your inspiration, but you have to make it better, like a nice coffee machine so that you can have in your table the same beauty that you have in open space, in the public space. Why not? Next, please. This is another copy-paste. No? This is who knows about this very famous, this is just a detail of a very famous painting. Don't read this, is written. It's small, but hello. Who knows this paint? It's from Renaissance. Have you heard about Piero della Francesca? Maybe yes, it's a master of Renaissance. This fresco is called La Pala di Brera, and this lamp is produced at an industrial scale. It's called Brera. It's so easy, you know, copy paste. But why copy? He made it better. He had details, he had beautiness, or maybe he just bring to inside houses the same beauty that you have in museums. Today I've been in the Fabergé Museum. Have you visited Fabergé Museum in St. Petersburg? No, come on, you have to go. You should visit it. It's crazy. It's how to say? It's like a mood board for inspiration. Each how to say? They collect the same style, the same color, and you have better. The second step, the second slide is about okay, next production. So we have a strong production. We keep the production, and we browse in maybe old production what we can make it better and add value. Do you know about Dolce & Gabbana? Maybe someone from fashion is
more, I've heard Dolce Gabbana. Do you know something about Dolce Gabbana? Dolce Gabbana. Do you know about the lace for Dolce Gabbana? Lace, pizzo. Lace, come si dice questo? Shock. Shock. Pizzo. Cruciova. You produce them in Italy? Or in China? No, they produce in Italy. And you know what? 20 years ago, when Dolce Gabbana was not so famous, the industry of lace, that is a very strong industry. It's supposed to be, it seems to be a very strong industry in Italy. It was in huge crisis because no one was interested in that. It was something for grandmother, very boring for grannies. Dolce Gabbana arrived in the scene and it's like, oh, but we have these laces that are so beautiful, maybe we can take it, we can change, we can add value, we can make it more sexy. So now, the lace is the identity itself of Dolce Gabbana brand. And the old industry that was meant to be closed because the crisis of lace now is still flourishing, is still strong. So, you can check and you can put your hands in your companies, in your production, and try to transfer to other meaning, to other... a lot of innovation comes from military, from army. GPS, USB, flash key. There are innovation developed in the army field, but extended to normal life. You can do the same. You can search and try to transfer. So the next slide is about distribution. It's very easy to put in contact producer with the final customer because they want to know how things are produced, especially in food. Have you heard about slow food? It's a kind of platform to put in connection producers of food with the customers. To be transparent. Yeah. Небольшой, хочу уточнить здесь момент касательно непосредственно slow food, да, то есть есть такой логотип улитка, да, и сейчас в Италии что происходит? Мелкие производители продуктов питания, то есть как туризм, какие-то небольшие рестораны локальные, объединяются под общим вот этим вот идеалом еды километр зеро. То есть на любой километр, что мы просто производим на территории, здесь должно потребляться, поэтому не испаряются витамины и все остальное. Да, но эта идея, она, в общем-то, существовала, наверное, всегда, всем это вполне логично и понятно, и исходит из высокого качества той продукции, которую вот эти мелкие какие-то хозяйства производят. Но только благодаря тому, что к данной идее подключили дизайнеров, начиная с того, что дизайнеры графически разработали подобного рода логотип, и сейчас его в большинстве элитных ресторанов в Италии можно увидеть, да, то есть как раз вот если блюдо сделано из продуктов локальных, вы везде видите эту улитку, и, соответственно, здесь точно так же, как и в моде происходит, да, точно так же, как и в многих других индустриях. Народ появился, значит, что они там сообщество форм для местного туризма. Ну вот, да. То есть мы в понятие самого дизайна вкладываем значительно больше дизайна, там, фэшн-дизайна, индустриальный или графический дизайн сам по себе, да, то есть здесь идет как бы дизайн полный цикл бизнеса и дизайн коммуникации в том числе. То есть этот проект состоялся только благодаря тому, что под общим, как в итальянском есть выражение, под общим зонтом объединились под общей идеей, и эта коммуникация пошла на весь мир, и сейчас проходят фестивали, все, что вот касается slow food, это целое движение и в России, в общем-то, оно может быть адаптировано каким-то немножко другим углом, довольно-таки спокойно, если, опять же, дизайнеры свои идеи объединятся и все это сдвинуть с места. Thank you. The next. The same with communication. So you have to tell a nice story to your final customer. And the same next slide with services and sales. Passeggiata italiana.
the same when you mentioned about tourism, if I understood. So you have to experience, to attract people to visit your place, to visit your culture. Behind a slide of pizza, you know pizza? Yeah, of course. There is a lot of culture, a lot of industry, a lot of everything about Italy. And while you eat a slice of pizza, you taste a bit of Italy. You should do the same, attracting people in Russia to visit, discover, and enjoy the beautiness of your place. And then, this is the first step to sell the Russian lifestyle, life model, and so on. So let's make the same exercise we already tried this morning. So Yeah. Today we were doing the same conference with the consulate, and so this slide is a demonstration of the Italian lifestyle. So Passeggiata Italiana is like a walk through Italy, and this is possible because even when you eat pizza all over the world, it's a demonstration of a big strategy. There is no casuality in what is happening with all Italian in the world, because Made in Italy was created on purpose. So I have one question first to you, and then one kind of question goes to Andrea and to you. So what is Italy for you? We are talking about stereotype. Pizza, pasta, spaghetti. Food. Food. Yeah, wine. Gardenia. Renaissance. Venetian Biennale. Sardinia. Sicily. Wine. Sicily. Culture. Sicily. Culture, art. Rome. Rome. Vatican. Da Vinci. Wow. Capri. Architecture. Right. Fashion one. So Italy as a country has a very strong image worldwide. What is Russia for you? It's difficult. What is it? It's difficult. It's called? Well, family. Социальный холод больше, наверное, чем... Вечеринка. Sociality cold. Cool. Called nations. So let's dream, because the reaction this morning was exactly the same. So when you ask even Russian people what is Russia for you, you're not able to describe your modern life here. So we have stereotypes in the whole world that there is walking in the street, that it's always cold, and it's balalaika, and stuff like that, and vodka and so on, which is not really true. So different regions in Russia, they are also cold sometimes, and it's not always being in the middle of the snow. You have Crimea, right? So let's dream a little bit and imagine ourselves in a couple of years. We all worked hard today, and we created Made in Russia. So how do you want people outside the country see it? But what would be a value underlined about Russia for the whole world? maybe can I answer to your question with this because let's dream, and then we will see again what is Russia for you. So if you talk about your country, try to create an image of it. What would you underline? So I can give you help, like career is always still being popular. Можно на русский, да, если на уровне мечты, да, то есть мы, дизайнеры, все проделали прекрасную работу, может быть, через несколько лет. Вот что бы вы хотели, чтобы иностранцам, да, во всем мире приходило в голову, когда мы говорим о России? То есть, ну, что-то желательно положительное, да, то есть на уровне модельщики, да, ну, икра, да, мы говорим там о еде. Что еще может быть может подчеркиваться в имидже страны во всем мире? Литература? Да. Я думаю, что какой-то mix of culture, mix of traditions, mix of everything, because we have our distances, we have our huge Russia is big. Sometimes I think it's too big. Sometimes it's just a bit.
meets and so on. So this is a very, I think, for a lot of people abroad, it's interesting to see this mix of culture. The Far East, not the same like European part of Russia. So yes, and with local visits it can be very interesting. International country. Maybe a lot of exactly. Russia is international inside too. You might be trying to create different ideas of religion, because again, it's not always about being called. You have Sochi, which is quite warm and summer. So why don't you have this as a video and tourism for many other things? So if you start thinking about your country as a strategic place and its region, same as in Italy, geographically, Italy has a very good position. So maybe Italy happened also because there were lakes, sea, mountains, and it's quite pleasant for people. That is why it became a mix of culture itself. And Russia has it as well, so it's up to you how to use it. And this morning we had the same conversation, and at a certain point, so Andrea was asked what is Russia for him, like for many people outside the world, outside Russia, and it was funny because now we have a boom on TV. Yeah. I talk about this just 2 words. Yeah. Because it's funny, but it's already something really. No, it's funny because it's a kind of generational gap. So for me, Russia, I remember Russia of Soviet, no? And for me, Russia is a great power in engineering, technological innovation, so more advanced. So for me, I admire this Russia, no? But for my daughter, that she's 2 years old, and my son is 4, Russia is Masha. Which is good. Because they are 2 years old and they know perfectly that now I'm traveling in Russia, that is the country of Masha. And they know perfectly about Masha and the beer. They know what they do, they know what they represent. That's good. Because they will grow up. No, I don't think so. Why? You don't like Masha? So what? Masha is a brand. Masha is a great example of a project because she's everywhere in Italy now. Yeah, because it was surprise for me because when I was in Napoli and I saw Masha. Wow! Really? It's a kind of communications from Russia to the whole world, and you see cakes made with her. It's always on TV. Children dress like her, and it's already a communication. So if you look at it from a different point of view, you understand that the process has already started. So this is one example, and the other example was the one you talked about your favorite brand ever. Bosco! Bosco is nice because, but this is a kind of, you know, you're in the process, there is kind of back and forth because Bosco is positive and negative aspect, and I discover while being here. So, when this summer the Olympic Games started, there is kind of the main magazine from fashion are used to make the best, you know, the score, the best suits, official suit for Olympic athletes. And Russia won on every one. It was considered from very good and advanced magazine and critics the best design. Even better than Giorgio Armani. You remember about Giorgio Armani with this big 70s? Okay. Then the Olympics went not so good for Russian team because of doping and stuff. Then also to me it was a bit disappointing because it's too mountain to say I repeat to a guy, I want to buy this shirt, I want to buy this shirt.
I entered to Bosco in Red Square near to Kremlin, and I was so disappointed because of the price. So I couldn't afford a T-shirt because of 8 euros for the kids. Now it's crazy. Never seen that ever in my life. So it's too expensive. Come on. But the design is so great, so good. So I knew one the best. So I think step by step. There's some good news, some bad news. So you just. But the thing is about self-consciousness. If you are self-conscious about your potential, about your goal for your life, and if you really want to make your country better, different, and change things and rules, it's already, I think, 50% work to be done. Then there is a lot of improvement and hard stuff, but it's already good. Let me add one little thing, because it's easier for you to understand what we're telling you through something that is happening here in Russia. Bosco had their previous collection giving value to traditional paintings of each region. Do you remember for the Olympic Games? Yeah. So there was this like different kinds of flowers, and the thing is that everyone liked it, not because everyone is aware of the fact that every part of Russia has its own style, but it was done in a way that it became beautiful and comprehensive for the whole world, without understanding that it is clearly Russian tradition. So like you and me were looking at it, we're like, okay, my grandmother had something like that. The whole world is looking at it like, it was nice color combination, and so this is a good example of how the tradition through design can be redone and bringing the Russian style to the world, but not having, I don't know how to tell it in Russian, like a kaposhnik, because you know, they have this thing like Russian. Because we participated in Mercedes-Benz Fashion Week here as speakers at the conference, and everyone was laughing. Come on, it's like nobody wants to see that kind of hat in the world, because it's really open-minded, and it brings us to understanding that something started here in Russia, but still we're very much into your tradition without having this transformation to the new lifestyle. Again, Bosco, this time they had this constructivism. So, and that has been really popular in the whole world in general, that period of the history. That is when Andrea is dreaming about the t-shirt already for a couple of months. Let's wait for the discounts and make it happen. So, and this is like Bosco became exclusive. So everyone else, being a little bit more business-oriented, can think, okay, they're a good example of quality and tradition. Let's put something like this to the mass markets and let kind of Russian Zara happen. Yeah, last days I was in Kazakhstan. I had the same talk with some colleagues of you. It was about yurta, you know, the yurta. And they said, no, yurta is so bad because it's traditional, it's for poor people. Now we have no Skype. What about yurta? No? And I tried to convince them about some qualities of yurta, because it's folding and it's easy to carry and it's a smart building. And someone starts to think about possible alternative use of yurta, maybe by material improvement, right? And one of them came out with, we can use yurta to send it in Mars for the next mission to Mars. I said, maybe it's too much, but okay, so step by step we think about improvement, maybe before Mars we send the yurta to some more less exotic place. So it's again, this is example of interior design. So that kind of house keep warm, even though it's pretty cold in Kazakhstan. So the same kind of technology can be used in modern camping. But like Kazakh people in that way should study the example step by step in order to understand how to adopt this technology in the modern situation. Okay. So maybe before to have open discussion, question and answer, I want to show you a bit more about our teaching methods. So we should go forward, please. Next. Okay, this is important too.
The yet way, so ID is a design university. We teach only design in 4 areas: fashion, product design, visual arts and communication. We are validated by the government, the Italian government, but since we are private, we have a lot of autonomy, and the autonomy is in the teaching method. That means that we don't have professors, but we have professionals, people from the field, from the working, arena, designers, experts of communication, engineering, chemists, architects, come to the school and teach our students. What they teach, how they face the brief that companies give to them. Again, the real companies, the companies I mentioned before, the well-known Versace, Dolce Gabbana, Valentino, and the not so well-known, enter in our school, meet the students, and they say, you have to solve this problem. You have 4 weeks of time to solve this problem. Let's do it. So the students struggle in the problem and face the problem together with the professionals. So 2 inputs from our companies, teachers and topic to be solved. Some of them succeed, some others fail. What is the third element? The faculty, finally, because we are academia, not a reality show. And we have tutors that are faculty that support students to face failure, success, mistakes, and learn out of them. Learn out of mistakes, learn out of failure, learn out of made success. It's a very strong work, very difficult, but it's very supportive. So that we can put the practice, next slide, before the theory. And this is very effective. First, because design is not a discipline like physics. We have not a body of knowledge. Second, because our way to teach is not filling up people in the mind with the information, but help them to come out with their own way. And thanks to that, we go to the next slide. Again, to have this very important tutor, and these are some projects we develop with our students. So this is a car developed with Alfa Romeo, which is a very well-known brand car design in Italy. The best project has been chosen and realized in 1:1 scale. This is a clay model, very heavy. And we send students from graphic design, the company is Mondadori, that is the main publisher in Italy. We brief the students to design a new cover. The best design are produced, now it's for you. So you go to market, to the library, on the shelf you have this book, and in the back side you have the name of the student. So that makes the Grammy very proud about it. Next. This is interesting because it's a student from China, Bao, who's from military. We mentioned before the transfer from military from army to normal life. She's from a family of military, both mom and dad, and she decided to develop this collection, this fashion collection, taking inspiration and transferring material from military clothes to daily life normal clothes. And that's quite successful. She presented the full collection in the fashion show that we usually organize for our students at the end of the graduation. A real fashion show, okay? With real light, with sound design, with real model, with makeup, with buyers and journalists and bloggers and personalities that sit and see what our students design. And then the last project is this Solari. What is that? Yes? Solar? Battery. Solar power. It's solar, but not power, it's a solar oven. Кастрюля. Yeah,
So, you can cook whatever you want without having a fire, which is quite convenient for super rich people that stay in a nice boat and maybe they fish, they want to cook, it's easy to handle, it's quite small, it's quite convenient. But the story behind this solar oven is quite interesting because at the end it was like all the project, a company that gave brief. The company produced stoves. This guy, Bodin, is the name of the designer, had this idea, and the company was not interested. And we asked, how we do? But this guy is quite brilliant, say, okay, I want to go ahead, I want to start up my company with this product. So, he goes to the market, crowdfunding market, he found the pledge, people financed his idea, and now he's in production with this solar oven. And the funny thing is that he designed also the business model. Have you heard about these Tom's shoes, maybe? So, he transferred the same business model. If you buy one, as super rich, you donate one, reduced version, more simple, to people in need. Maybe in a remote country they don't have access to energy in order to cook. So, yeah. Получается, этот проект вообще работает. Сейчас объясню. Я не гордясь этим проектом, потому что это студент, во-первых, он эту идею придумал, компания индустриальная инициировала, сказала, окей, я буду сам сделал стартап. Есть факультет, называется дизайн, innovation, и strategy, который вначале это был просто как индустриальный дизайн. Потом поняли, что в такой ситуации сталкиваются индустриальные дизайнеры очень часто, потому что компания, в общем, тоже производственную линию, может быть, имеют, и идей хороших много, и не все будут адаптировать свои производства во что-то новое. Поэтому студентам добавили бизнес-модули для того, чтобы они понимали, как в принципе создавать стартапы, искать инвестиции и так далее. То есть он ее сделал самостоятельно, но более того, под нее, если не очень видно, да, потом, если хотите, посмотрите. То есть за счет того, что вот здесь на вот этой картинке, в школе у нас всегда 4 школы внутри на каждом кампусе совмещаются, то есть это communication, branding, fashion и дизайн. То есть вместе со студентами из графического дизайна сделали app, да, application для телефона, где были всякие рецепты, как все это использовать, потом там сколько времени выставлялось, то есть фактически это работает, вот эта верхняя часть снимается, туда закладываются ингредиенты, мультиварка на самом деле. То есть потом это все закрывается, тут все так сделано, что это притягивает солнце, оно там внутри готовится, переносится все за вот эту вот ручку. Да, я специально, что в Санкт-Петербурге не сработало, потому что солнце мало. Но, тем не менее, мы предложили идею типа, энергию дождя. Адаптация на местный рынок, но тем не менее, почему проект... В Израиле не будет перфект, особенно в шаббат, потому что нельзя включать музыку. Почему он выиграл, да? То есть, причем выиграл там, реально подарок, то есть он закончил университет, через неделю был конкурс амбассадора, золотой конкурс, и ему дали премию 30 000 евро. Не потому что сделали тоже с ребятами из коммуникации всю рекламу, и сделали достаточно гламурную, да? То есть отдельные лекции приготовить, кушать на пикнике, и, в общем, тогда, чтобы это все, в общем, всем понравилось, да? Но выиграл он не поэтому, выиграл он потому, что если данную деталь, да, данный вот этот объект куда-нибудь в африканские страны перенести, да, где, в принципе, есть электроэнергия, решается важная социальная проблема. И то, что Андреа вам показал, да, то есть версия вот такая вот красивая, а есть версия упрощенная, да, вот как раз для данных нужд. То есть тут опять же социальная работа дизайна, и была как на уровне donation, да, проведена акция, что, мол, когда покупается одна гламурная версия, а вторая отправляется в бедные страны и спасает мир от голода. Да, то есть, вот это то, что мы говорили, комплексность. То есть, если просто сделать этот объект, круто, да, но ни о чем не говорит. То есть должен быть сторителлинг, а это уже, опять же, другой вид дизайна. А поскольку у нас все эти виды присутствуют, ребята работают в команде, таким образом, Good.
So, do you have questions, doubt, or ideas? Как вам кажется, вообще эта идея, наш мир состоится или... Он состоится из смены поколения, когда идет возрастная категория, которая в бизнесе присутствует до 50 лет, наверное, в России, я думаю, которая привыкла от бизнеса просто, будем выражаться жаргонно, хапать, а не вкладывать в развитие. Вот. С приходом молодых на их место будет все развиваться. Дело не молодых, дело, может, государственного. Советский Союз идет, но людей. Да, все. То есть государственная роль здесь действительно очень важна, потому что мы сейчас об этом не говорили, буквально 2 слова. То есть мы дометили, опять же, склеилась к тому, что корпораций больших не было, да, мелкие производства, соответственно, на уровне государства этот проект был необходим, чтобы эти все мелкие производства вышли на мировой рынок. То есть роль государства действительно важна. Но на самом деле здесь традиции играют очень большое значение, да, то есть нам как-то со стороны кажется, что если движения уже начинаются, шансы у него развиться есть. Просто, может быть, имеет смысл использовать как раз мировой опыт, да, то есть мы студентов учим там, на уровне моды, например, кто знает Octoland платформу? Octoland? No, perché loro dicono che senza il supporto del governo non ce la faranno, ma secondo me ci possono fare i primi passi per loro. То есть есть, например, платформа с точки зрения моды, да, что как бы, у всех студентов благодаря журналу Vogue есть возможность свои портфолио загружать бесплатно на весь мир и таким образом, сейчас тоже про Behance скажу, добиваться каких-то успехов, если у вас есть талант. Да, проблема России в основном в чем? Что вы об этом все не знаете. Да? То есть Vogue талант это в общем доступе. И мы когда приезжали с Сара Майна, это она у нас профессор в лекции, она является руководителем на уровне мировом в этом проекте, то есть она дает такую жизнь точным дизайнерам во всем мире. И на Мерчеве с Бэмском было очень невероятное количество студентов, которые пытались от нее какие-то отрывки информации индивидуально получить. На личном Behance, да, то есть почему-то здесь этому не учат. У нас на факультете графического дизайна в Флоренции координатор, она студентов с первого дня обязывает, что ли, создавать онлайн-портфолио, потому что там на сегодняшний день все хедхантеры, да, то есть они на резюме особо, что вы напишите, если вы креативны, да, то есть что вы написали, непонятно, то есть подбор персонала как раз выбирается благодаря вот таким платформам, да, то есть уже графический дизайнер, и есть определенные правила, которые стоит следовать. То есть мы прошлую лекцию проводили в рамках фестиваля «Круг света» и объясняли пошагово, что значит использование Behance как инструмента всемирно признанного для молодого специалиста из России, например. Да? То есть я почему я спросила, если у кого-то может показать портфолио. И то, что Андрей сегодня много раз повторял, да, как наши для вас хорошие новости, что, в общем-то, стояться можно, да, нужно какой европейский мировой опыт иметь по возможности, но в Россию его приносить, потому что здесь условия определенные у вас уже тоже есть. Какие-то другие балконы, все равно? If you have other feedback and yes. Вот я раздавала анкеты для того, чтобы в следующий раз иметь возможность вас на наш мероприятие пригласить. Да? То есть будем приезжать в прошлый Мерседес, будем участвовать в Санкт-Петербурге, у вас в Санкт-Петербурге дизайн, да, в Daily Words, может быть, знаете, да, то есть проводить разные лекции. Попробуем, может быть, даже сделать весь что-то по национальному провести, да, то есть если вам интересно, пробовать участвовать, заполнять анкету, мне передавать, чтобы было четко написано email адрес. Всего через месяц вдруг вы приедете в Италию, как-нибудь в одну из наших чтобы вам показать наш университет из третьего Милана, или давайте пути для вас и другим городам. Прямую представлю, также компанию, это более чем возможно, это на самом деле
чем разница, да, то есть может посетить несколько, когда будут приезжать, они там 2 часа времени поинтересоваться, может быть, на какое-то будущее, что такое вообще. Как понять рейтинг университета? Мне кажется, это очень интересно. Мне интересно просто рейтинг университета и каких-то выпускников там выпускают, насколько они конкретно, как это будет. Что касательно рейтингов, рейтинги не ведутся для частных вузов, большинство в Италии, то есть это больше... Я посмотрела эти в свое время, что я смотрела, и эти непонятные рейтинги, непонятно, что из себя университет представляет совершенно. То есть, как я, например, пока могу выбирать. А почему? Я буду выпускникам выбирать, по рейтингам, по тому, насколько человек работает. И вот это я смотрела в университете, даже что я писала, было непонятно. Было непонятно, почему столько ограничили в разных странах. Могу объяснить в словах, если еще есть минутка терпения. Все, что вы сказали правильно, кроме как раз рейтинга. То есть рейтинги — это все довольно субъективно, это очень много, и они ведутся там, одной какой-то, не знаю, государственное учреждение, да, они ведутся большинство некоммерческие, и критерии там весьма сомнительные бывают. То есть если нужно по моде, да, мы входим в 30 лучших вузов по времени. Могу там сказать смело, может быть, не слишком скромно, по дизайну интерьера вуз первый, даже в Италии, мы приняли. На что важно объективно обращать внимание, это аккредитация. У нас аккредитация Министерства образования в каждой стране, диплом официальный, диплом частного вуза на уровне бакалавра дизайна. Да, на английском, в каждой стране с английским языке страны. Что касается, наверное, самое правильное, что вы в качестве вопроса озвучили, это как раз где работают студенты, да, что они делают, какие проекты. Потому что в креативном мире это самое главное, что вы успеваете за обучение на качественном портфолио. Это то, из чего вы работаете. Записывайте ес.тв. Я такой как ID. Да, то есть это наш видеопортал, где собраны именно все видео, которые вам помогут немножко понять, картину рисовать, да, то есть, которые покажут, как факультеты нужно смотреть, да, вы можете оценивать в целом все факультеты, да, выбирать, что непосредственно вас практика. Иллюстрация вообще непонятно, в каком состоянии. Иллюстрация непонятно? Ну, смотрите, когда вам нужно поинтересоваться графическим дизайном в Флоренции, это просто рассмотрим на светлом фестивале, все очень подробно рассказывать, нужно будет для вас запускать, если сижу, Максе. Она расскажет очень с точки зрения как раз русских студентов, так что я могу говорить о том, что Венеция? Да. Венеция — это больше арт. Ну, я имею в виду, что его это там недалеко. Ну, легко, можно приехать. Можно писать. Вы, когда-то координатор интервью, вам намного ярче будет понятно, все-таки вы сможете приехать еще лучше. Но я буду посылать тоже по вот этим вашим формам имейлы с какими-то ключевыми моментами, и там будет как раз биханс портфолио ее выпускниц по Флоренции, и там как раз иллюстрация по интерьеру, мы пытались объяснить, как это для нее сволочи, да, то есть каждый кампус привязан к территории. То есть если мы говорим, например, о промышленном пространстве, спа, спортзалы, это больше не надо. Наши Да. По каждому курсу есть 5 планов. Вам по-хорошему